Okay, we were doing rigid body dynamics. In the last class we have discussed about moment of inertia. So in this class we will study two important theorems on moment of inertia. Okay. The first theorem is known as the perpendicular axis theorem. See, let us consider a planar lamina, a two-dimensional lamina. Okay, a 2D lamina. Okay, like this. Okay. Now let us consider two mutually perpendicular axes lying in the plane of the lamina. Okay. These are two axes x and y. These are mutually perpendicular. Okay. They lie in the plane of the lamina. Now let us consider mi, the ith particle on the lamina. Okay, the coordinates given by xi, yi. So if this is the origin, then we can say this much is yi and this much is xi. Okay, then this much also is xi. Okay, now tell me what will be the moment of inertia of this point particle of this mi about x axis, ix. Okay, we know moment of inertia is mass into perpendicular distance square. So mass is mi and perpendicular distance from x axis of this particle is yi. So mi yi square. Now to obtain the moment of inertia due to the whole lamina, we must sum over mi yi square. Similarly, what is iy? That is the moment of inertia about y-axis of this lamina. The distance, perpendicular distance of this particle from y-axis is xi. So it will be mi xi square, then sum over to obtain for the whole lamina. Okay. Now let us take another axis like this. Okay, perpendicular to the plane of the lamina, call it z, perpendicular to the plane of the lamina and passing through the point of intersection of the x and y axis. Okay, now you tell me what is the perpendicular distance of this mi from the z axis? This much. Okay, now this distance is clearly root over xi square plus yi square. Alright, clear? So what is the, so let us call it ri perpendicular. Okay, so what is the moment of inertia of mi about z axis? mi ri perpendicular square. Now to obtain for the whole lamina, we must sum it over iz. Now clearly sum over mi ri perpendicular square is xi square plus yi square.
See, I can write it like this: sum over mi xi square plus sum over mi yi square. So it is iy plus ix. So iz is iy plus ix. Okay. This is perpendicular axis theorem. So how can I write the statement? The moment of inertia of a planar lamina about call it the sum of moment of inertia. The sum of moments of inertia of a planar lamina about two mutually perpendicular axes lying in the plane of the lamina is equal to the moment of inertia of the lamina about a third axis perpendicular to the plane of the lamina and passing through the point of intersection of the two mutually perpendicular axes. Okay, fine. So this is our perpendicular axis theorem. Okay, fine. So now the second one, it is known as the parallel axis theorem. Okay, আগেরটা একটু সহজ ছিল, এটা একটু শক্ত, ভালো করে দেখবে। দেখো, ফার্স্ট let me draw xyz, okay, a coordinate system. Then let me draw a rigid body. Okay, let this be the center of mass of the rigid body G, and this is the ith particle of the rigid body Mi. Okay, now let us consider another coordinate system, with G as origin. Okay, call it x dashed, y dashed, z dashed. Okay, here O is the origin, here G is the origin. Okay, clear? Fine. Now this new coordinate system, this pink one, is parallel to the previous coordinate system. মানে x are x dashed parallel, y are y dashed parallel, z are z dashed parallel. Okay, now let us say we have already done this thing. The position vector of the particle with respect to the center of mass is ri dashed. The position vector of the ith particle with respect to O origin is Ri.
and the position vector of the center of mass is capital R. Alright, so now what we can write, let us write the coordinates of mi first. The coordinates are xi, yi, zi and xi dashed, yi dashed, zi dashed. ওকে, বুঝতেই পেরেছ দুটো আলাদা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের জন্য দুটো আলাদা কোঅর্ডিনেটস। ওকে, আনপ্রাইমড সিস্টেমটার জন্য xi, yi, zi আর প্রাইম সিস্টেমটার জন্য xi ড্যাশড, yi ড্যাশ, zi ড্যাশড। ওকে, ফাইন। সো can you see this triangle of vector addition? Tell me. Ri equals capital R plus Ri dashed. So Ri equals capital R plus Ri dashed. Okay, now what we can write Ri as, আমরা তো ভেক্টর শিখেছি, I hat xi plus j hat yi plus k hat zi. Okay, okay. The coordinates of the center of mass, call it x bar, y bar, z bar. Okay, fine. X bar, y bar, z bar with respect to the origin O. Okay, so capital R would be I hat x bar plus j hat y bar plus k hat z bar, and Ri dashed will be I hat xi dashed, j hat yi dashed, k hat zi dashed. So equating the coefficients of I hat, j hat and k hat, what we can write, xi equals x bar plus xi dashed, y bar I equals y bar plus yi dashed, and z bar equal zi equals z bar plus zi dashed. Okay, now the moment of inertia of this particle mi with respect to z axis. Okay, so we have to consider the perpendicular distance from z axis of this particle. So this is the perpendicular distance of the particle from z axis. Okay, fine. Now what is this perpendicular distance? Tell me. দেখ, আমরা ভেক্টর করার সময় করেছিলাম, আমি তাও আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি ফিগারটা। ধর একটা পার্টিকেল আছে এখানটায় এক্স ওয়াই জেড, তাহলে এইটা ছিল এক্স, এইটা ছিল ওয়াই, আর এটা ছিল জেড, রাইট? ওকে, এটা ছিল 3D ফিগারটা। তাহলে এইখান থেকে জেড অ্যাক্সিস থেকে পার্টিকেলটার পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ছিল এইটা। ওকে, সে আর পারপেন্ডিকুলার। তাহলে এই আর পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটার প্যারালাল লাইন কোনটা ছিল? এই এক্স ওয়াই প্লেনে ফ্লোরের ওপর কোনটা ছিল? এইটা, রাইট? এটা ছিল 3D ফিগারটা। তাহলে এই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা কত? এই ডিস্টেন্সটা কত হতো? √x² + y²। ওকে, তাহলে একটা পয়েন্টের যদি কোঅর্ডিনেটসগুলো হয় এক্স ওয়াই জেড, তাহলে সেই পয়েন্টটার পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফ্রম জেড অ্যাক্সিস কত হয়? √x² + y²। ওকে, ফাইন, ঠিক। তাহলে এখানেও কী হবে? এখানে কোঅর্ডিনেটগুলো কী কী? xi, yi, zi। তাহলে কী হবে? এখানে জেড অ্যাক্সিস থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স √xi² + yi²। ওকে, অলরাইট, ক্লিয়ার? তাহলে what I can write,
দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই জেড অফ এমআই কত হবে? মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ফর্মুলা কি শিখেছি? মাস ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স স্কোয়ার। তাহলে এই ডিস্টেন্সটা স্কোয়ার হলে কি হবে? রুটটা চলে যাবে। তাহলে কত হবে? এক্স আই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই আই স্কোয়ার। এবার ফর দ্য হোল রিজিড বডি করলে কি হবে? সাম। তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? আই জেড ইজ সাম অফ এম আই। এক্স আইয়ের জায়গায় কি লিখতে পারি? এক্স বার প্লাস এক্স আই ড্যাশ স্কোয়ার। আর ওয়াই আইয়ের জায়গায় কি লিখতে পারি? ওয়াই বার প্লাস ওয়াই আই ড্যাশ স্কোয়ার। নাও আই জেড ইকুয়ালস, এটাকে ব্রেক করছি, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার, এক্স বার স্কোয়ার প্লাস টু এক্স বার এক্স আই ড্যাশ প্লাস এক্স আই ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই বার স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই বার ওয়াই ড্যাশ প্লাস ওয়াই আই ড্যাশ স্কোয়ার। ক্লিয়ার? এবার আমি একটা কাজ করি। ফার্স্টে দেখ, এই দুটো টার্ম, এই টার্মটা আর এই টার্মটা নেব, নিয়ে সেপারেট করব। তারপরে এই দুটো টার্ম নিয়ে সেপারেট করব। অ্যান্ড ফাইনালি এই দুটো টার্ম নিয়ে সেপারেট করব। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? তাহলে সেপারেট করে লিখছি। সাম অফ এম আই এক্স বার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই বার স্কোয়ার প্লাস সাম অফ এম আই এক্স আই ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই আই ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস কত হবে? সাম অফ টু এক্স বার এম আই এক্স আই ড্যাশ প্লাস টু ওয়াই বার এম আই ওয়াই আই ড্যাশ। এবার একটা জিনিস আমাকে এখান থেকে বলো, সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্স বার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই বার স্কোয়ারের মধ্যে আই নেই কোথাও, এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম। তাহলে আমরা সামের বাইরে কমন নিতে পারি, সাম ওভার এম আই প্লাস পরের টার্মটা যেমন আছে থাক, আর লাস্টের যে টার্ম দুটো, এখান থেকে টু এক্স বার কমন নিই সামের বাইরে, এম আই এক্স আই ড্যাশ, আর এখান থেকে টু ওয়াই বার কমন নিই সামের বাইরে, সাম অফ এম আই ওয়াই আই ড্যাশ। ওকে, নাও ফার্স্ট টেল মি ওয়ান থিং। আমরা দেখেছিলাম অ্যাবাউট সেন্টার অফ মাস আগের চ্যাপ্টার পড়ার সময়, সিস্টেম অফ পার্টিকেলস, অ্যাবাউট জি কি হয়? সাম অফ এম আই আর আই ড্যাশ ইজ জিরো, রাইট? তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি? এম আই আই হ্যাট এক্স আই ড্যাশ, জে হ্যাট ওয়াই আই ড্যাশ, কে হ্যাট জেড আই ড্যাশ, ওকে, ইজ জিরো। জিরো মানে কি? আই হ্যাট ইন্টু জিরো, জে হ্যাট ইন্টু জিরো, কে হ্যাট ইন্টু জিরো। তাহলে ইকুয়েটিং দ্য কোএফিসিয়েন্টস অফ আই, জে অ্যান্ড কে, আমরা কি বলতে পারি? সাম অফ এম আই এক্স আই ড্যাশ জিরো, সো ইজ সাম অফ এম আই ওয়াই আই ড্যাশ, সো ইজ সাম অফ এম আই জেড আই ড্যাশ। এগুলো সব জিরো। তাহলে ইমিডিয়েটলি আমার কি হয়ে গেল? এই টার্ম দুটো জিরো হয়ে গেল, এই টার্মটা আর এই টার্মটা কি হয়ে গেল? দে বিকাম জিরো। ওকে, সো এটাও জিরো, এটাও জিরো। সো উই আর লেফট উইথ দিস টু টার্মস। ওকে, এবার এই টার্ম দুটো একটু ইন্টারপ্রিট করি। ফার্স্টে আমাকে একটা কথা বলো, সেটা হচ্ছে জেড ড্যাশড, এই যে অ্যাক্সিসটা, এর থেকে এই পয়েন্টটার পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স কত? এইমাত্র আমি বলেছি জেড অ্যাক্সিস থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সের ফর্মুলা কি? রুট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। তাহলে জেড ড্যাশ এর রেসপেক্টে কি প্রাইমড কোঅর্ডিনেটগুলো কি? এম আই এক্স আই ড্যাশ, ওয়াই আই আই ড্যাশ, জেড আই ড্যাশ। আমি প্রাইমড অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে দেখছি তো, তাহলে প্রাইম কোঅর্ডিনেটসগুলো এইগুলো।
তাহলে এই z ড্যাশ অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা কি হবে রুট ওভার xi ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস yi ড্যাশ স্কোয়ার। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে টেল মি যে আমি যদি z ড্যাশের রেসপেক্টে দেখি, আমি যদি একটা অন্য কালার ইউজ করে এখানটায় বলি, সেই কালারটা পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফ্রম z ড্যাশ, ওকে, এই ডিস্টেন্সটা, তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কত হবে রুট ওভার xi ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস yi ড্যাশ স্কোয়ার। এবার তাহলে এই এমআই পার্টিকেল, এই এমআই এর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া জেড ড্যাশ অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে কী হবে এমআই ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স স্কোয়ার, ইয়েস অর নো? তাই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা তো এইটা, তাহলে তার স্কোয়ার করলে রুটটা চলে যাবে xi ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস yi ড্যাশ স্কোয়ার। অলরাইট, ক্লিয়ার? তাহলে এটা এমআই এর, তাহলে ফর দ্য হোল বডি আমরা কি লিখবো জেড ড্যাশ অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে সাম ওভার। সো দিস ইজ মাই জেড ড্যাশ আই জেড ড্যাশ দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ দ্য বডি অ্যাবাউট দ্য জেড ড্যাশ অ্যাক্সিস। ক্লিয়ার? বেশ। আর সেকেন্ড কথাটা সেটা হচ্ছে আমার এখান থেকে এই যে সেন্টার অফ মাস তার কোঅর্ডিনেটগুলো কি এক্স বার ওয়াই বার জেড বার, তাহলে জেড অ্যাক্সিস থেকে এই সেন্টার অফ মাসের পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা কি এই ডিস্টেন্সটা রুট ওভার এক্স বার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই বার স্কোয়ার। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, এটা হচ্ছে এই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা। এবার আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হচ্ছে রুট ওভার এক্স বার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই বার স্কোয়ার এইটা জেড অ্যাক্সিস থেকে সেন্টার অফ মাসের পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, রাইট? আচ্ছা, এইটাই এই যে দুটো প্যারালাল অ্যাক্সিস জেড ড্যাশ অ্যান্ড জেড, এই প্যারালাল অ্যাক্সিস দুটোর মধ্যেও পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স না? দেখো হাইলাইটার দিয়ে দেখাচ্ছি, জেড ড্যাশ ড্যাশ জেড এর মধ্যেও প্যারালাল এই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স না এটা? ক্লিয়ার? ওকে, ফাইন। সো লেট আস কল ইট এ। ওকে, ফাইন। তাহলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারবো? আচ্ছা, আর সাম ওভার এমআই মানে কি? হোয়াট ইজ সাম ওভার এমআই? দ্য সাম অফ অল কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকলস, mass sum of mass of all constituent particles, that is the total mass of the body m. Clear? Okay, তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো? আমরা লিখতে পারবো এটাকে, আমরা লাস্টে যেখানে এসেছিলাম এই যে এই লাইনটা থেকে আই জেড ইকুয়ালস এটা কি এম, আর এটা কি এ স্কোয়ার। এ মানে ছিল রুট ওভার অফ দিস, তাহলে এ স্কোয়ার করলে রুটটা চলে যাবে। ওকে, তাহলে এম ক্যাপিটাল এম এ স্কোয়ার, আর এই টার্মটা কি আমরা দেখলাম আই জেড ড্যাশ, আর বাকি দুটো টার্ম জিরো। সো আই জেড ইকুয়ালস কত এলো? আই জেড ইকুয়ালস এম ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস আই জেড ড্যাশ। ওকে, এটা হচ্ছে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম। ওকে, তাহলে এর স্টেটমেন্টটা কি ভালো করে দেখো, এর স্টেটমেন্টটা বোঝার চেষ্টা করবে। সেটা হচ্ছে কোনো একটা অ্যাক্সিস, ধরো এই অ্যাক্সিসটা জেড অ্যাক্সিসটা, এই অ্যাক্সিসটার অ্যাবাউটে একটা বডির মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কি হয়, এই অ্যাক্সিসটার প্যারালাল একটা অ্যাক্সিস যেটা পাস করছে সেন্টার অফ মাস অফ দ্য বডি তার মধ্যে দিয়ে, তার অ্যাবাউটে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া প্লাস কি আই জেড কোনো একটা অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ইকুয়াল টু কি একটা প্যারালাল অ্যাক্সিস যেটা পাস করছে সেন্টার অফ মাস দিয়ে, তার অ্যাবাউটে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই জেড ড্যাশ প্লাস প্রোডাক্ট অফ মাস অফ দ্য বডি, টোটাল মাস অফ দ্য বডি অ্যান্ড স্কোয়ার অফ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য প্যারালাল অ্যাক্সিস, মানে এইটা এই। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম। তাহলে আমরা স্টেটমেন্টটা লিখলে কিভাবে লিখব? আমরা লিখব হচ্ছে the moment of inertia of a body
is about an axis is equal to the sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through the center of mass of the body and the product of total mass of the body by the square of perpendicular distance between the parallel axes. Okay, clear? So this would be the statement for parallel axis theorem.